The Story of Kaleeba or Olugero lwa Kaleeba by Tales from Uganda. Olugero lwa Kaleeba. Awo olwatuuka, munnange edda ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda waaliyo akanyonyi akaali kayimba mu ddoboozi esseenneekerevu ennyo. Akanyonyi kano kaali kabeeranga kumpi n'oluzzi, era abantu abasinga baagendanga emugga okufuna amazzi. Ensuwa zaabwe zaayatikanga, kuba bwe baagiranga nga bamaze okusena amazzi baabanga bagenda, akanyonyi nga kayimba mu ddoboozi esseenneekerevu ennyo nga bwe kazina. Abantu baayasanga ensuwa zaabwe. Era muganda wange munnange amawulire gaatambula ne gatuuka mpaka mu lubiri ewa Kabaka. Ne bamubuulira, Kabaka, waaliyo akanyonyi kali ku luzzi eyo. Munnange bwe kayimba okola bw'oti ng'ensuwa ogyasizza. Kabaka bwe baamubuulira kino yaseka n'okuseka ng'alaba tekisoboka, n'agamba biki bimwogera. N'agamba mulimba n'okulimba. Kaakati n'abagamba, nteeseewo muwala wange anaagenda ku luzzi n'aleeta ensuwa y'amazzi ng'ejjudde, ng'amuwa muwala wange ng'amuwasa. Amawulire ne gatambula, Kabaka atasseewo muwala we, Kabaka atasseewo muwala we. Basajja bangi nnyo baagezaako ne bagenda ku luzzi bafune amazzi, naye buli baatuukanga nga bamaze okusena amazzi, akanyonyi nga kayimba. Ssemusajja agenda Kaleeba ndabira balyekeeyo, Kaleeba kanyonyi kali ku luzzi, Kaleeba kambadde ensimbi, Kaleeba ensimbi n'obutiiti, Kaleeba kyoki, Kaleeba kyuka nondeeba, Kaleeba. Abantu basajja nga basamaala, bagenda okukola bwe bati ng'ensuwa bazaasizza. Munnange, abantu bangi nnyo baalemererwa. Naye lwali lunaku lumu ne wabayo omusajja yajja mu Bwakabaka. Yali musajja bambi ng'aliko obulemu ku kugulu kwe. N'agamba Kabaka, n'amugamba, nzize okugenda ku luzzi nkime ensuwa ejjudde amazzi mpase muwala wo. Kabaka n'amusekerera, n'abakyala naye yaliwo awo naye n'aseka, ne muwala wa Kabaka kwegamba ne bamusekerera nga balabira ddala byayogerako tabisobola. Kabaka n'amubuuza, ogenda kukozesa magezi ki okuleeta amazzi, oba n'abasajja ab'amaanyi ab'ekiwago bagenze ku luzzi ne balemererwa, k'ogenda kukozesa ki? Naye ku lw'obulungi bw'ensi n'abakyala n'agamba, katumale gakuwa ensuwa ogende ku luzzi ogezeeko tulabe, naye nga tusuubira nti osobola okuleeta amazzi. Baagambye katukuwe tulabe oba onaagezaako bugeza, naye nga tusuubira ng'onaasobola. Munnange, omusajja nga bamuwa ensuwa era ng'atambula bukolokolo ng'agenda ku luzzi. Amala okusena amazzi ge, kumbe akanyonyi kamulaba, ng'ateeka ensuwa ku mutwe, akanyonyi kamulaba. Kati abanga asimbula bw'ati, akanyonyi nga kayiwako oluyimba. Ssemusajja agenda Kaleeba ndabira balyekeeyo, Kaleeba kanyonyi kali ku luzzi, Kaleeba kambadde ensimbi, Kaleeba ensimbi n'obutiiti, Kaleeba kyoki, Kaleeba kyuka nondeeba, Kaleeba. Omusajja wadde okutunulako emabega tiyatunulayo. Omusajja n'atandika okutambula. Akanyonyi ne kagamba ono omusajja yeeyita ki? Tantunuddeeko nakuntunulako. Munnange akanyonyi ne kaddamu era. Ssemusajja agenda Kaleeba ndabira balyekeeyo, Kaleeba kanyonyi kali ku luzzi, Kaleeba kambadde ensimbi, Kaleeba ensimbi n'obutiiti, Kaleeba kyoki, Kaleeba kyuka nondeeba, Kaleeba. Munnange omusajja teyatunula ku kanyonyi. Akanyonyi kakabuukebuuke, ke kazina amazina mu maaso ge, ke kagende ku mutwe kamukwaguleko. Omusajja nga kwegamba tiyeenyeenya atambula bukolokolo addayo waka. Munnange akanyonyi ne kamuvaako. Kaakati Kabaka abeera mu lubiri lwe atudde ne n'abakyala bali awo kwegamba bakyasekerera omusajja yazze nga aliko obulemu, n'abagamba agenda kukima amazzi.
agenda okumulengera omusajja ng'alina ensuwa ku mutwe ali mu kujja. Kabaka n'alekera okuseka, ne balekera okuseka bonna. Muwala wa kabaka n'atandika okukaaba ng'alaba kwegamba agenda kufumbirwa omusajja alina obulemu, kubanga ebiseera ebyo kabaka bwe yabanga asuubiza ekintu nga takisazaamu, kyalinga nga kyekyo, ng'era kabaka ebiseera ebyo asuubiza n'atuukiriza. Munnange omusajja ng'atuusa ensuwa y'amazzi mu bwakabaka, era muwala wa kabaka nga bamufumbiza omusajja. Nange awo we nalabira. Olugero luno lutuwa ekyokuyiga nti tonyoomanga muntu olw'endabika ye, kuba abantu bangi nnyo balina bingi bye basobola okukola bye tobasuubiririzaamu. Mwayagala mbasomere mu Luzungu kati? The story of Kaleeba. Awo olwatuuka. Once upon a time, in the great kingdom of Uganda, there lived a songbird. This songbird lived near a stream where many people would come to draw their water. The songbird had a beautiful voice and would sing to his heart's content. The singing would surprise the villagers, who would drop and smash their pots in amazement. Soon, word got around the king. He laughed and laughed at the story. He proposed that the first man who was able to draw water from the stream could marry his daughter, the beautiful princess. After the announcement, many men attempted to draw a pot of water from the stream. They all wanted to marry the princess. But the songbird did not want to lose this challenge. He kept singing out his song, and the men kept smashing their pots. Semusajja agenda Kaleeba ndabira balyekeeyo Kaleeba kanyonyi kali ku luzzi Kaleeba kambadde ensimbi Kaleeba ensimbi n'obutiti Kaleeba kyoki Kaleeba kyuka nondeeba Kaleeba. One day, a new man stepped forward for the challenge. The villagers considered him an unlikely contestant due to him only having one leg. He visited the king and said he would collect the water and then marry the princess. The king, queen, and princess laughed so hard in his face. The man with one leg was patient. He asked again whether they would allow him to marry the princess if he brought back the water. The king replied, "What makes you think you can do the job that even strong men have failed at? Yet you only have one leg." The queen added, "We don't normally like to waste our time, but for the chance of some humor, we will allow you to attempt. We will even give you a pot." The man collected the pot and ventured towards the stream. Once he arrived, he quickly filled the pot with water and went to put it on his head. The bird was watching his movement and started singing his song. Semusajja agenda Kaleeba ndabira balyekeeyo Kaleeba kanyonyi kali ku luzzi Kaleeba kambadde ensimbi Kaleeba ensimbi n'obutiti Kaleeba kyoki Kaleeba kyuka nondeeba Kaleeba. The man did not look at the bird, which made him even more persistent. It swooped down and started dancing around the man's head while singing, "Semusajja agenda Kaleeba ndabira balyekeeyo Kaleeba kanyonyi kali ku luzzi Kaleeba kambadde ensimbi Kaleeba ensimbi n'obutiti Kaleeba kyoki Kaleeba kyuka nondeeba Kaleeba." The bird then started flying over him and ducking around to try and throw the man off balance. All the while, the man was focused. He did not look at the songbird. He stood with his pot on his head and made off towards the village. All of a sudden, the king spotted the man with one leg walking in the distance
with a pot of water on his head. They stopped laughing and smiling, and the princess started to cry. The man reached the royal family and handed back the pot. He proposed to the princess and asked her to be his wife. Meanwhile, she was still crying and saw her mother. The king could not go back on his word and had to agree for the man with one leg to marry his daughter. This is the end of the story. And as we say in Luganda, Nangao wenalabira. And for me, that is what I saw all those years ago. The moral of this story is, do not judge people and think you are better than others based on their appearance. Let's go to bed now. Sulabulunji. Good night. See you next time for another bedtime story with Taata Musa.